Jai Gora Sundar Ke Jai. Sankirtan Yagya Ke Jai. Gopramananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Kaip jums sekasi? Gerai, puikiai. Viskas gerai. Geriau nebūna. Okay. Oh, you're going to translate. What an honor. Well, I consider it a great honor. I am not worthy. Это правда. Right, devotees and friends and everybody. First of all, just repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyachadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapachurubhyascha kripa sindhubhya evacha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. We offer our respects to all the devotees. And you know what? Just a few days ago, began the month of Purushottama. Taigi jūs turbūt žinot, kad jau prieš kelias dienas prasidėjo Purushottamos mėnuo. Yeah, and it's kind of a mysterious, special month. Ir tai toks labai paslaptingas, ypatingas mėnuo. And it only comes once every 3 years. Ir šis mėnuo būna tik kas 3 metus. And, in a certain technical sense, it comes because when you follow the lunar calendar, you lose some days every year. Taigi, jeigu sekate mėnulio kalendoriumi, kiekvienais metais jūs prarandat kažkiek tai dienų. Yeah, it's interesting. I mean, lunar calendar is very good because you can always, you just by looking at the moon, you can tell what day it is. Taigi, mėnulio kalendorius yra labai patogus, dėl to, kad tik pažvelgę į mėnulį galite suprasti, kuri diena dabar. But, yeah, like we said, you lose some days every year. Bet kaip jau sakėme, kiekvienais metais pametame kelias dienas. 12 cycles of the moon from full through no moon back to full is, so 12 cycles is, what is it? It's like about a week or something short
of a year. Taigi 12 mėnulio ciklų nuo pilnaties iki jaunaties ir vėl iki pilnaties, 12 tokių ciklų, jie kažkur pritrūksta apie savaitės laiko So keliems metams. in that technical sense, that time has to be made up. The time that's lost has to be made up. Taigi ir tos dienos, kurios prarastos, jas reikia kažkaip tai sugrąžinti. And so there is this 13th month every 3 years. Ir todėl kas 3 metus būna tas vienas papildomas 13 mėnuo. And we are in that month right now. Ir dabar mes kaip tik tai esame šitame mėnesyje. And it started, what day? Was it Friday or Thursday or Ir something? jisai prasidėjo kažkur ar ketvirtadienį, ar penktadienį. You don't know. Tuesday, it was Tuesday. Was it Tuesday? It was Tai Tuesday. buvo antradienis. Okay. So it was Tuesday then Taigi that it began. jisai prasidėjo antradienį. Anyway, it's interesting. It's a special month. And, like in Krishna consciousness, there are many special things. Taigi, ir kaip sakėme, tai yra ypatingas mėnuo, o Krišnos sąmonė labai daug ypatingų dalykų. We have the month of Kartik every year. Kiekvienais metais būna Kartikos mėnuo. And I think everyone here is aware that there's special mercy available in the month of Kartik. Ir manau, kad visi esantys čia žinote, kad Kartikos mėnesį yra ypatingi palaiminimai. This year it's starting on, what day is it? You seem to know. I don't know. You don't Sorry. know. Anyway, I think it's the 18th of October. Ir šiais metais, man rodos, Kartikos mėnuo prasideda spalio 18 dieną. Something like that. Anyway, it's in October sometime. But that is a very special month. Bet šitas Kartikos mėnuo labai ypatingas mėnuo. Yeah, actually we understand these different months. They are persons. Taigi mes suprantame, kad šitie skirtingi mėnesiai yra asmenys. Yeah. Well, in Krishna consciousness, basically, Krishna consciousness is very personal. Ir Krišnos sąmonė iš tikrųjų yra labai asmeniška, personali. We don't really get into things in impersonal ways. Mes kažkaip nesigiliname į dalykus impersonaliu būdu. So now this month of Kartik, which, little later on, there's a lot of mercy to be had if you increase your Krishna conscious activity. Ir jeigu jūs padidinsit savo Krišnos sąmonės veiklą Kartikos mėnesį, jūs tikrai gausit labai daug malonės. In fact, it is said they say, if you're familiar with this expression, they say. Taigi, jeigu jūs pažįstate šitą išraišką, kad jie sako, You heard that. They say, jie sako, whoever they are, o kas jie bebūtų. it's them, Tai jie. the ones who say things. Tai jūs sakote tokius dalykus ir nesakote, kad jie pasakė. So they say that in Kartik, your Krishna conscious activity is multiplied 1,000 times. Ir vat jie sako, kad Kartikos mėnesį atsidavimo tarnystė yra padauginama 1000 kartų. So one round equals 1,000 rounds. Ir vienas ratas prilygsta 1000 ratų. So some devotees have suggested that you don't need to chant 16 rounds. Kiekvieną bhakti jie užsiminė, kad galima nekartoti 16 ratų. All you need, I don't know, is chant a few mantras. Užtenka pakartoti kelias mantras. You could calculate, I suppose. Galite pasiskaičiuoti, kiek čia reikia. It's like two mantras or 3. Galbūt 2 ar 3 mantrų užtektų. Anyway, it's a lot less, and you've done your rounds. Ir jūs jau sukartot savo ratus, But we don't do that. bet mes taip nedarom. Okay, Gerai? don't do Okay. that. Nedarysit. We still chant 16 rounds. Kartuosim 16 ratų vis tiek. But not just they say, but they say it's 1,000 times, but Prabhupada and scripture says they don't exactly sort of
calculate, but just that you get a lot more benefit. Taigi, bet Prabhupada ir Šastras, ne tik tai jie, bet ir Prabhupada ir Šastras sako, kad jūs gausit labai daug naudos, neskaičiuoja kiek kartų. The same mercy that you would get at other times in the year, you get a lot more by doing the same thing. Taigi, darydami tos pačius dalykus, kaip kitais metų laikais, jūs gausite daug daugiau naudos. Right. In fact, Srila Prabhupada, well, you know what it means when a shop has a sale. Žinot, ką reiškia išpardavimas parduotuvėse? What do you call it? Lithuanian, very well. They very But what? They live from this. Oh, what do they call it? Išpardavimas. Ishpardavimas. Ishpardavimas. Important word to learn. Ishpardavimas. Right. So, okay. So Srila Prabhupada said about Kartik that Kartik means Krishna is having a sale. Krishna, all the time, he's giving mercy. But in Kartik, he's giving more mercy more easily. Yeah. Normally, you'd have to make, a big effort to get some mercy, but in Kartik, just a small effort, and you get the same mercy. So therefore, it's recommended in Kartik to try and do a little extra Krishna conscious activity. And just really make the most of it and get the maximum benefit. So the month of Purushottama is similar. It's not exactly the same, but there are definitely similarities. Yeah, and so it's also encouraged that we try and do extra and do better in Purushottama. So I'm just going to tell you the story of how it came about. I don't. Maybe you're all familiar with it. No. You're not? No. Really? Why not? Nobody told us about it. Okay. Well, here we go. Sit down, fasten your seatbelts. So, what this is now, it's from Padma Purana. And it is Lord Krishna explaining about this month to Maharaj Yudhishthira. And actually there's a whole background to it. We won't go into all the details. But one time, like early in the creation, a 13th month appeared. And everyone thought that, what do we need a 13th month for? This is really this is strange. So they started sort of harassing the 13th month. Yeah, the 13th month, and generally the months, are female. So you see, even harassment of ladies
It's a big thing nowadays. Taigi dabar tas moterų persekiojimas, jisai labai didelis dalykas šiais laikais. But it's been going on for a really long time. Bet jisai tęsiasi jau labai ilgą laiką. So this poor month, everyone was telling her, look at you, you're inauspicious. Taigi šitas 13 mėnuo, visi žiūrėdavo į ją ir šaipydavosi, tik pažvelk į tave, tu tokia nepalanki. And they actually they were saying different, like, unpleasant, insulting things. But one thing they said is that you are like stool. Taigi, ir jie sakė visokius įžeidžiamus dalykus tą mėnesį. Ir vienas konkretus dalykas, ką pasakė, tu panašiai išmatas. Sure. That's heavy, isn't it? Imagine if Čia tikrai sunkus teiginys. people just went around telling you, you're like stool. Vaikštinė aplinkui ir aiškina jums, kad jūs kaip išmatas. It's extremely insulting. Taigi, tai labai labai skaudina. And so this month, as a lady, she was feeling really bad. Taigi, šitas mėnuo, šita moteris, jautėsi tikrai labai blogai. So she decided, it's early in the creation, Lord Vishnu is still active in doing certain things in the process of creation. Taigi, kūrimo pradžioje viešpats Višnu buvo dar labai aktyvus, darydamas įvairius dalykus kūrinijos procese. So she approached him. Ir jie kreipėsi į Višnu. Right. And she was extremely upset and she was crying. Jinai buvo labai nusiminusi, jinai verkė. And she told him that, my Lord, you are an ocean of mercy. Ir ji pasakė jam, o mano viešpatie, tu esi malonės vandenynas. And I've come to you because I feel completely Ir helpless. aš atėjau pas tave, nes jaučiuosi visiškai bejėgė. I've just been rejected and blasphemed by basically everyone. Visi mane kažkaip atstumia, ignoruoja. So please, at least you're the Supreme Lord, at least you, please be kind to me. Ir todėl prašau, mano brangus viešpatie, bent jau tu būk maloningas man. Please protect me Prašau, apgink mane. and help me to find my natural position. Ir prašau, padėk man surasti savo natūralią padėtį. So Lord Vishnu, he is extremely merciful. Ir viešpats Višnu yra ypatingai maloningas. So he spoke to her in a very, compassionate and gentle way Ir jis kalbėjo su juo labai švelniai, labai maloningai, gailestingai. and said, please stop crying. Ir pasakė, prašau, nustok verkti. It's no one should have to cry after they've taken shelter of me. Ir niekas neturėtų verkti, kai priėmė mano prieglobstį. This is Lord Vishnu. He's extremely kind. Čia viešpats Višnu, jis ypatingai maloningas. So don't worry, I'll give you all protection from all misery. Taigi, nepergyvenk, aš apginsiu tave nuo visų tavo kančių. So anyway, then this extra month, at that point she was known as Adik Mas, which just basically means, Mas means month and Adik means extra. Taigi, ir iki to laiko šitas mėnuo vadinasi Adika Masa. Adika reiškia papildomas, o Masa reiškia mėnuo. And she said, the thing is that all the days, the nights, the hours, the minutes, the weeks, the months, the years, all of them, they have their identities. Ir jinai sako, kad iš tikrųjų visas dienas, visi mėnesiai, visi metai, net ir minutės ir sekundės turi savo tapatybę. And each one has its particular characteristics, its nature. Ir kiekvienas iš jų turi savo charakteristiką, savo prigimtį. Like we mentioned, Kartik. Kaip mes ir minėjome Kartikos But mėnesį. they're all like that. Bet visi jie yra panašus. Even down to the minutes, even down to the seconds. Net ir minutės ir sekundės. And even down to tiny fractions of seconds. Ir net paimti mažiausias sekundės dalelytės. So, but everyone has their place and their role in life.
Ir kiekviena iš šitų turi savo vaidmenį gyvenime, savo vietą. except me. Išskyrus mane. So I'm just rejected. Mane tiesiog atstumė visi. And she started crying out, I want to die, I want to die. Ir ji pradėjo verkti, aš noriu mirti, aš noriu numirti. Immediately I want to die. Tuoj pat noriu numirti. Yes. So then, Garuda, you know Garuda, the bird carrier of Lord Vishnu, Taigi tada Garuda, jūs turbūt žinote, Garuda viešpaties nešėja paukštį. with his wings, he started fanning her. Ir savo sparnais jis pradėjo veduoti ją. And this cooled her down a bit. Ir ją tai truputį nuramino. But then she got up again and she started speaking. Ir tada ji vėl atsistojo ir pradėjo kalbėti. Said, all right, I will not kill myself, but you must do something to give me a place. Taigi gerai, aš dabar savęs jau nenusižudysiu, bet tu man tikrai turi suteikti vietą. So you know what happened then? Kas tada nutiko? You don't, do you? Nežinot. Well, Lord Vishnu took her to Goloka Vrindavan and introduced her to Lord Krishna himself. Taigi viešpats Višnu paėmė ją į Goloką Vrindavaną ir supažindino su pačiu viešpačiu Krishna. Because, you know, it's not so important what you know, but it's important who you know. Taigi nesvarbu, ką jūs žinot, svarbu, ką jūs pažįstat. Kas jūs žinot? It's not so important what you know, it is important who you know. Tai ta prasme, kad nesvarbu, ką tu žinai, svarbu, ką tu pažįsti. Right, so you got to know the right people. Jūs turite pažinoti teisingus žmonės. And we are fortunate, we know some of the right people. Taigi mes esam sėkmingi, nes mes žinome svarbias asmenybės. We know Srila Prabhupada, Mes žinome Šrila Prabhupadą and Prabhupada knows Krishna, ir Prabhupada žino Krishną. and Krishna knows Prabhupada. Ir Krishna žino Prabhupadą. And therefore Prabhupada can introduce us to Krishna. Ir todėl Prabhupada gali pristatyti mus Krishnai. Oh yeah. Prabhupada was asked once, do you know everything? Ir Prabhupadas kartą paklausė, ar jūs žinot viską. And Prabhupada answered, no, I don't. Ir Prabhupadas sakė, ne, nežinau. And then Prabhupada said, but Krishna does, and he tells me. Ir tada jis pasakė, bet Krishna viską žino. Ir jis man pasako. Yeah, and in that way, Prabhupada every day was giving incredible knowledge. Yeah, just incredible knowledge which otherwise would not really be available to anyone. Ir tokiu būdu Prabhupada kiekvieną dieną duodavo mums nesuvokiamas žinias, kurios kitokiu atveju mums būtų nepasiekiamas. So off they went to Goloka Vrindavan, and Vishnu offered his obeisances to Krishna. Taigi jie nukeliavo į Goloką Vrindavaną ir Višnu nusilenkė Krishnai. And then Vishnu and the month, Adhik Mas, is just sort of standing there. Taigi, ir tenai šitas Adhikamas, šita moteris, jinai tiesiog stovi, dairosi. So Vishnu told her, bow down. Ir Višnu pasakė jai, nusilenk. So she bowed down, but then she started crying again. Jinai nusilenkė, bet tada vėl pradėjo verkti. And so Lord Krishna asked Lord Vishnu, why is she Ir crying? tada Krishna paklausė viešpaties Višnu, kodėl ji verkia. She is in Goloka Vrindavan. Jie Goloką Vrindavane. It is not possible for someone to be upset here. Ir čia neįmanoma, kad kažkas būtų nusiminęs. So then Lord Vishnu explained her Ir situation, viešpats Višnu paaiškino jo situaciją. and he begged Lord Krishna, please do something to protect her. Ir paprašė viešpatis Krishnas, prašau padaryk kažką, apsaugok ją. And Lord Vishnu said, actually, I make all the arrangements in the material world, but this here, I don't know what to do. Taigi, Višnu sako, paprastai tai aš tvarkau viską materialiam pasauliu, žinau kaip daryti, bet šitoje situacijoje nežinau ką daryti. Only you, Lord Krishna, can save this unprotected month. Tik tai tu, viešpatie Krishna, gali apsaugoti šitą neapgintą mėnesį. So then Lord Vishnu sat down again and Lord Krishna started speaking. Ir tada viešpats Višnu atsisėdo, o Krishna pradėjo kalbėti.
Right. So Krishna said, Vishnu, Tai Krishna pasakė, o Višnu, you have done a very good thing, a great deed, by bringing this extra month to me. tu padarei labai gerą darbą, didelį darbą, atgabenę šitą mėnesį pas mane. And because of this good deed, you will become even more famous than you are. Ir dėl šito savo gero darbo tu tapsi dar garsesnis nei dabar esi. And because you have accepted this Adhik Mas, this extra month, I will also accept her. Ir kadangi tu priėmei šitą adikamasą, šitą papildomą mėnesį, aš taip pat ją priimsiu. And again, this is the same point in principle that we just mentioned. Ir vėlgi čia tas pats principas, kurį ką tik paminėjom. It's not so important what you know, but I mean, it is important what you know, but it's more important who you know. Taigi vėlgi, nėra taip svarbu, ką jūs žinot. Žinoma, tai yra svarbu, ką jūs žinote, bet dar svarbiau yra, ką jūs pažįstat. So because Vishnu accepted the extra month, Krishna felt, I must accept her. Ir kadangi Višnu pripažino šitą mėnesį, Krišnai jisai sako, aš taip pat turiu ją pripažinti. Prabhupada makes this point about Srimati Radharani, Ir Prabhupada jisai pažymė tą patį apie Šrimati Radharani, that if Srimati Radharani is compassionate towards us, ir jeigu Šrimati Radharani pasigailės mūsų, and she takes us to Krishna, ir ji paims mus pas Krišną, then the way Prabhupada expresses it is that she says to Krishna, Krishna, taigi, tai Prabhupada jisai sako, kai Radharani kreipiasi į Krišną, jinai pasako, Krišna, like, Krishna, listen, paklausyk, here's this, I brought this devotee to you, aš atvedžiau šitą baktą pas tave, and he or she is very nice devotee, ir jie ar jis yra labai puikus atsidavęs. and I want you to accept her or him. Ir aš noriu, kad tu jie paimtum. And because it's Radharani speaking, Krishna immediately says, yes. Ir kadangi tai sako Šrimati Radharani, Krišna iš karto jisai sako, taip. And there you go, he accepts you. Ir štai, jisai priima. And you're on your way back home. Ir tada jūs jau pakeliui atgal namo. And Prabhupada makes the point, actually, that in fact, you might be fool and rascal number one. Ir Prabhupada jisai pažymė, kad jūs galite būti kvailys ar nenaudėlis numeris 1. Quailis of the year. Galite būti metų kvailys. Or worse, Arba net blogiau. of the century. Galbūt šimtmečio kvailys. But if Radharani recommends you to Krishna, he will accept you. Bet jeigu Radharani jūs pristato Krišnai, tai Krišna jis tikrai priims. And we might be sitting here maybe thinking, well, I'm fool and rascal number one. Ir galbūt mes sėdime šičia ir galvojam, aš esu kvailys, nenaudėlis numeris 1. But you must remember, there is a lot of competition for that position of being fool and rascal number one. Bet jūs taip pat turite atsiminti, kad yra didelės lenktynės varžybos dėl tos pozicijos, tai yra kvailys, nenaudėlis numeris 1. You are competing with Hiranyakashipu Jūs varžote su Hiranyakashipu, and Ravana su Ravana dėl šitos vietos, and Donald Trump ir su Donaldu Trumpu, and Mr. Putin. ir su Mr. Putinu. Anyway, I didn't say that. Just Aš to nesakiau. erase it out of the universal system. Galvoju, ištrink šitą. But there's a lot of competition. Bet iš tikrųjų yra didelės varžybos dėl tos vietos. And one devotee once approached Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I am the lowest. Ir vieną kartą atsidavęs kreipėsi į Prabhupadą, sakydamas, o Prabhupada, aš esu pats menkiausias. I am the most fallen. Aš esu labiausiai puolęs. And Prabhupada said, actually,
you are not the most anything. Ir Prabhupada atsakė, tu niekas nesi labiausiai. You are simply, what did he say? You're simply Tu insignificant. tiesiog nereikšmingas. So even amongst the fools and rascals, who are we? Taigi, netgi tarp nenaudėlių ir kvailių, kas mes tokie? We're small time. Mes mažyčiai. Yeah. So anyway, but Prabhupada explains this on one Radhastami day. Taigi, Prabhupada aiškina per Radhaštamio dieną. So therefore we should try to take shelter of Srimati Radharani. Ir todėl mes turime priimti Šrimati Radharani prieglobstį. And means, we can take shelter directly, but better through one of her associates. Ir vėlgi mes galime priimti tiesiogiai jos prieglobstį, bet galime priimti prieglobstį per vieną iš jos atsidavusių. And that's particularly in this age, it's Srila Prabhupada. Ir šiame amžiuje tai yra ypatingai ir konkrečiai Srila Prabhupada. He is a important member of Radharani's team. Jis yra labai svarbus Radharani komandos narys. Yeah. So anyway, Lord Krishna said, okay, I will accept this month. Taigi, ir Krišnas pasakė, aš priimsiu šitą mėnesį. And he said that actually, I will not just accept this month. Ir jis sako, aš ne tik tai priimsiu šitą mėnesį. In fact, I will make her just like me. Aš iš tikrųjų padarysiu ją kaip save patį. Just like me, in quality, in fame, Jie turės tokias pats savybės kaip aš, šlovę kaip aš. in opulence, in realization, Turtus ir suvokimą kaip mano. in success, and in giving benediction to the devotees. Ir sėkmė, ir jie galės duoti tokius pat palaiminimus atsidavusiems kaip aš. This month will become as powerful as me. Ir šitas mėnuo taps toks galingas kaip ir aš. And therefore, this month will be named after me. Taigi, todėl šitas mėnuo bus pavadintas mano vardu. This month will be known as Purushottama month. Ir šis mėnuo bus žinomas kaip Purushottama mėnuo. And indeed, you know what I will do, Ir žinai, ką aš dar padarysiu? Krishna said. Tai Krišna tai pasakė. I will become the husband of this month. Ir aš tapsiu šitą mėnesio vyru. That's amazing, isn't it? Nuostabu, ne taip? Imagine something like that happening to you. Įsivaizduokit, kad kažkas panašaus nutiktų jums. Well, something like that will happen to you. Kažkas panašaus jums ir nutiks. Just carry on. Tiesiog tęskit. Carry on, carrying on. Ir tęskit toliau ir tęskit. Yes, so then Krishna started describing a few of the special potencies Purushottam would have. Taigi, ir jisai pradėjo prašinėti tas įvairias galias, kurias turės Purushottamas mėnuo. That anyone who worships this month of Purushottam Kiekvienas, kuris garbins šį Purushottamas mėnesį, will burn up all their sinful reactions to ashes. sudegins į perenas visas savo nuodėmingas pasiekmes. And after enjoying a blissful life in my service in the material world, Ir kai jisai užbaigs savo tarnystę šitam materialiam pasaulyje, in Lithuania, Lietuvoje, in Vilnius, Vilniuje, oh, I don't think he said that, but just in the material world, man neatrodo, kad čia parašyta tai, bet sako, kad materialiam pasaulyje. that person, that devotee, will come back to me here in Goloka. Taigi, šitas atsidavęs jisai grįžta atgal pas mane į Goloką. And Krishna said, actually, this Goloka is not achievable by austerities or special, ceremonial performances. Ir jisai sako, kad šita Goloka nėra pasiekiama atliekant askezes ar ypatingas ceremonijas. Just like material pious activity. Panašiai kaip materiali dorybinga veikla. People who fast for their entire life. Ir žmonės, kurie badauja, pasninkauja visą savo gyvenimą. Yeah. Just by observing my month of Purushottam
And becoming a devotee, they'll easily cross the ocean of material existence. Taigi vien tik tai tapę mano atsidavus ir laikydamėsi, sekdami šito Purushottamos mėnesio, jie perkels materialios egzistencijos vandenyną. And then Lord Krishna explained a few like material benedictions that one would get. Ir tada Krishna taip pat paaiškino keletą materialių palaiminimų, kuriuos žmogus gaus. But particularly spiritual benediction. Bet konkrečiau jis aprašė dvasinės naudas. You know, even in Srimad Bhagavatam, there's some situations like that. Net ir Šrimad Bhagavatame yra panašių situacijų. Towards right at the end of the narration about King Prithu, Kai baigiamas pasakojimas apie karalių Prithu, Bhagavatam says there's 2 or 3 verses, something like that, which explain that if you hear the pastimes of Prithu, you'll become king of the world. yra sakoma, kad keli 2 ar 3 posmai aiškina, kad jeigu jūs nuoširdžiai klausysite šito pasakojimo apie karalių Prithu, jūs tapsite pasaulio valdovu. And you'll become the most wealthy person. Jūs tapsite pačiu turtingiausiu žmogum. And various other things, similar types of things. Ir kiti panašūs dalykai. That's in Srimad Bhagavatam. Tai yra aprašyta Šrimad Bhagavatam. But then, of course, he goes on to explain about the spiritual Bet benefits, tada jau Bhagavatam toliau tęsia kalbėti apie dvasinę naudą. particularly you'll become a pure devotee and go back to Godhead. Konkrečiai apie tai, kad jūs tapsite tyru atsidavusi ir grįšite atgal pas Dievą. So there's certain things which Krishna recommends that you do. Taigi yra kažkokie dalykai, kuriuos Krishna rekomenduoja daryti. First of all, he says, people in this month must worship me Taigi konkrečiai jisai sako, kad žmonės šitą mėnesį turi garbinti mane, by chanting my holy name. kartodami mano šventus vardus. Either, let's just see what it says, either 25 rounds a day, Arba 25 ratus per dieną, or 32, arba 32, or 64, arba 64, or 128 arba 128 ratus. every day. Kiekvieną dieną. Haribol. So, in other words, to increase, if one's already chanting, to increase one's chanting for the month and keep it fixed for the month. Taigi, jeigu žmogus jau kartu savo nustatytus ratus, jisai šitą mėnesį turėtų padidinti ratų skaičių ir laikytis visą mėnesį šito ratų skaičiaus. Then to study the literatures about Lord Krishna, Ir tada reikia studijuoti literatūrą apie viešpatį Krishną. and mentions Vraja Leela Ir yra paminėta Vraja Leela, and Krishna's meeting with the gopis at Kurukshetra. Krishnos susitikimas su gopėmis Kurukshetroje. Then let's just quickly see what else he says. You must, you must study Bhagavad Gita, Taip, jūs dar turite studijuoti Bhagavad Gita, particularly chapter 15. ypatingai 15 skyrių. What's the name of chapter 15? Kaip vadinasi 15 skyrius? Was that you? Oh, it was you. Who was it? All right, yeah. Particularly, well, the name is Purushottama Yoga, Taigi, šitas skyrius vadinasi Purushottama yoga. or in English, the yoga of the Supreme Person. Arba angliškai aukščiausias mens yoga. Then, devotees, you must give in charity to the temples and the devotees. Ir tada taip pat bhaktai reikia duoti labdarą šventykloms ir atsidavusiems. And every day you should offer a ghee lamp. Ir kiekvieną dieną reikia pasiūlyti ugnelę tėvybei. These are the particular things one is advised to do in the month of Purushottama. Čia yra tie konkretus dalykai, kuriuos siūloma daryti Purushottamos mėnesį. So I leave it with you, but, think about this and do as much of these things as you're able. Taigi aš palieku tai jums ir jūs tada žiūrėkite ir darykite tiek, kiek jums yra įmanoma šitų dalykų. And Krishna says, Ir Krishna sako,
I mean, here he's speaking to this Purushottama month. A fortunate person who follows my instructions and observes this Purushottama month properly and in a faithful way. They worship me. They will attain fame, opulence, and a good son in this very life. See, this is kind of material. But after enjoying a happy life, he or she will return to Goloka Dham. Anyone who does not worship it, well, okay. Anyway, I don't know if I should tell you, but it's not so good. Yeah, if you don't observe it, what does he say? Then you go to hell. Economy class ticket one way. But anyway, you're all nice devotees, so you'll do it nicely. But the bottom line, just, in simple terms, is we should try to do something more and something better. Okay. And then when the month finishes, what should you do? Carry on. Oh, carry on. I thought you were going to say, go back to the usual sort of easy-going standard. All right. Anyway, so there you go, devotees. These are some things about this month, which we're already in. And when does it finish? I don't know. Oh. Taigi mes jau esame šitame mėnesį ir nežinom, kada pasibaigs. Next year. 16th of August. August. Is it? They all gonna Prabhu says, so it means it is. Oh, okay. For the rest of the year. All right, so I leave it with you. You can decide what you're going to do. But I do suggest you try and do something more and something better. Having said that, I can just inform you of one interesting point. I did some research today to see if Srila Prabhupada talks about this month. And at least with the information which was accessible or available to me, it doesn't say anything there. At least Pandavanir Jala Ekadasi, Prabhupada mentions once. And he says that, many devotees fast on this month. And then he says, actually, devotees should fast every Ekadasi. Anyway, Haribol. All glories to Srila Prabhupada. So, but it is Vaishnava practice, and it's from Padma Purana, which Srila Prabhupada said that if he was able to, he was going to translate next after Srimad Bhagavatam. Vis dėlto Bhakti laikosi šito mėnesio įžadų ir Prabhupada jisai kalbėjo. Tai yra ta istorija iš Padma Puranos ir Prabhupada jisai sakė, kad jeigu jisai pajėgtų, jis išverstų Padma Puranos po to, kai pabaigs Srimad Bhagavatam. Right. So we should finish, I suppose. No. More or less. More.
Or Half less. past one with No. Ką, ne? Anksčiau? Iki pirmos. Sorry. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Anyone have any comments, Ar questions, kažkas turi anything? komentarų, klausimų, papildymų? Prabhu, Gali kaip nori, angliškai. angliski, litushki, ruski. He was speaking a lot about coming back to God, so my question is, what is the minimum qualification or which level from Shraddha to Prema we should be that we can go back? Because I heard that, okay. Taigi klausimas buvo iš tikrųjų, kokie mąstymo tarnystės lygmenį mes turime būti, kad grįžtume atgal pas Dievą, tarp Šrados ir Premos, kurioje vietoje turim būti. To go back to Godhead. You know, it's not mechanical. Iš tikrųjų, tai nėra mechaniška. So, you know, it's not exactly the right question, but, you know, it's not a bad question. Tai nėra blogas klausimas, bet nėra visiškai tikslus klausimas. Yeah, because it's doesn't exactly work like that. Nes tiksliai taip viskas neveikia. So, you know, the main thing is that we have to try our best. Pagrindinis dalykas, kad mes turime stengtis kiek įmanoma labiau. And one person's best will be different from another Ir person. vienas žmogaus, tai kas jiem geriausia, bus skirtinga nuo kito žmogaus. Like you are advanced devotee, brahmachari. Pavyzdžiui, tu esi pažengęs bhaktas, brahmacharis, Not everybody's like you. ir ne visi yra tokie kaip tu. You know the story of Hanuman and the spider? Jūs žinote istoriją apie Hanumaną ir vorą, variuką. The spider was trying to help, Variukas bandė padėti. build the bridge to Lanka, Tiltai į Lanką. throwing just some grains of sand in. Mėtė mažyčius smėlio grūdelius. And Hanuman got angry with him Ir Hanumanas ant jo supyko. and told him, you know, if you want to help, Jis pasakė, jeigu tu nori padėti, stop helping. nustok padėti. Just get out of the way. Tiesiog pasitrauk iš kelio. And Lord Ram heard, and he came and he chastised Hanuman Viešpats Ramas išgirdęs atėjęs ir pradėjo barti Hanumaną. and said, I appreciate his service as much as I appreciate yours. Jis pasakė, aš vertinu jo tarnystę tiek pat, kiek vertinu tavo. So, you know, Prabhupada also said that the service of the pujari on the altar, offering the arati, is not necessarily more appreciated by Krishna than the service of the devotee cleaning the floor in the temple. Prabhupada jisai sakė, kad pudžiario tarnystė, kuris siūlo garbinimą dievybėje, jisai nebūtinai yra geresnis ir labiau priimtinas negu to bakto, kuris valo šventyklos grindis. So really, I mean, not that what you're talking about is just, you know, not relevant. It is relevant, but there are other considerations. Ir todėl tai, ką jūs klausėt, nebūtinai, kad yra, kaip sako, labai svarbu, tai nėra nesvarbu, bet iš tikrųjų yra kiti dar pamąstymai. Yeah, like somehow we have to really aspire for and try to get mercy. Visų pirma, mes turime stengtis ir bandyti gauti malonę. You know the story, you know the Damodar Lila, probably you all know. Jūs turbūt visi žinot Damodarą lilą. The rope was 2 fingers too short. Šitą virvę visą laiką buvo 2 pirštais per trumpa. And 1 finger, Sridhar Swami, one of our great acharyas, he says 1 finger, first finger, represents the effort of the devotee. Ir Šridaras Svamis, mūsų autoritetingas ačarija, komentatorius, jis sako, kad pirmas pirštas reiškia atsidavusio pastangos. This is the effort finger. Pastangų pirštas. And then the other finger is the mercy finger. Ir tada kitas pirštas yra malonės pirštas. So look, see, this is the mercy finger here. Pasižiūrėkit, čia yra malonės pirštas. You see, Matot? it's bigger. Didesnis. It's bigger. Didesnis. Means that ultimately the mercy is the main thing. Tai reiškia, kad galiausiai malonė vis dėlto yra svarbiausias dalykas. Of course, you'll only get mercy if you make a real effort. Ir žinoma, jūs gaunate malonę tada, kai jūs darote teisingas pastangas. So, you know, there's obviously a connection. Ir todėl akivaizdu, kad yra ryšys.
But it's not just like just working hard. Bet ne tai, kad mes tiesiog sunkiai dirbam. There's one Prabhupada story Yra viena Prabhupados istorija. that he was in America and one devotee, his name was Jai Gopal, he died in a car accident. Taigi Prabhupada buvo Amerikoje ir ten buvo vienas daktaras Jai Gopal, kuris žuvo avarijoje, autoavarijoje. And his wife, came to Prabhupada like the next day or a few days later, and she was really upset. Ir jo žmona, jinai atėjo kitą ar dar sekančią dieną pas Šrila Prabhupadą, jinai buvo labai nusiminusi. And Prabhupada said, you don't need to worry so much Prabhupada pasakė jai, tau nereikia taip stipriai pergyventi, because he has gone back to Godhead nes jisai grįžo atgal pas Dievą and you can join him there ir tu galėsi prisijungti prie jo ten and you'll be together there. ir jūs ten būsite kartu. So, it helped her to some degree. Ir jai kažkiek tai padėjo. Then she went out of the room Tada jinai išėjo iš kambario. and one devotee who had been there came out also Ir vienas baktas, kuris ten buvo taip pat išėjo and said to her, ir pasakė jai. I think Prabhupada was just saying that Ir jisai sako, aš manau, kad Prabhupada tik tai taip pasakė. just to make you feel better. Tiesiog, kad tu pasijustum geriau. Because people do that sort of thing. Kadangi žmonės daro tokius dalykus. Yeah. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ki Jai. Right. So she didn't know what to think. Ir jinai nežinojo, ką galvoti. But a little later means Truputį vėliau, like some weeks or something po later. kelių savaičių, One other devotee who had been in the room when all of this happened kitas baktas, kuris taip pat buvo kambarį, kai viso tai vyko, and who did not come out when they came out, ir kuris neišėjo tada, kai jį ir tas kitas baktas išėjo. he told her that when you left, just after you left the room, Ir jisai pasakė, kad kai tik tai tu išėjai iš kambario, Prabhupada told us that actually Jai Gopal was not ready to go back to Godhead. Prabhupada pasakė, kad iš tikrųjų Jai Gopalas nebuvo pasiruošęs grįžti atgal pas Dievą. But Krishna decided to make an exception. Bet Krishna nusprendė padaryti išimtį. And so he went back to Ir Godhead. todėl jisai grįžo atgal pas Dievą. So it's the mercy. Taigi tai yra malonė. Yeah. So anyway, it's something we should at least be mindful of, Taigi bent jau apie tai turėtume galvoti. along with making our best effort. Kartu su savo pačiom geriausiam pastangom. Best effort means for people like us, for someone like you, that we should at the least try to come to the level of nishta, of real steadiness. Ir geriausias pastangas mūsų atveju, arba bent jau tavo atveju, tai yra pasiekti ništos pakopą arba pastovumo pakopą. More if possible, but at least to be steady and stable and focused in Krishna consciousness. Žinoma, aukščiau tai dar geriau, bet bent jau pasiekti šitas pastovumo pakopą, kai mes esam stabilus, fokusuoti Krishna sąmonę. Then your chance of getting mercy will be greater Tada jūsų šansai gauti malonę bus didesnė, than if you're just on anatha nivriti or something like negu that. kad jūs būsite nartai negriti pakopą ir dar žemiau. And if you're on the level of ruchi, O jeigu jūs jau rūčiai pakopai, means you've made further progress from nishta, tai reiškia, kad jūs padarė dar didesnę pažangą nuo ništos, then the possibility is even greater. tada galimybės yra dar didesnės. But the bottom line is to make our very best effort. Bet pagrindinis dalykas yra, mes turime stengtis kiek įmanoma labiau. And you've got to be a little careful about understanding or trying to understand what level you're on. Taigi, ir aišku, reikia būti labai atidžiam arba atsargiam, vertinant savo lygį. It is said, anyway, it is said Ir yra pasakyta, that if you want to know what level of Krishna consciousness you're on, jeigu jūs norite sužinoti, kokiem jūs esate Krishna sąmonės lygyje, don't ask yourself. neklauskit savęs. Not a good person to ask. Ne pats geriausias žmogus, kurio klausti. Because we are prone to be very charitable towards Nes mes ourselves. esam labai labdaringi savo.
Now here's an interesting thing that they say. Ir čia vienas įdomus dalykas, kurį jie sako. Listen to this. Paklausykit. There's truth in it. Tai yra tiesa. We judge ourselves by our intentions, Mes sprendžiame apie save pagal savo ketinimus. but we judge others by their actions. Bet kitus mes vertiname pagal jų veiksmus. Anyway, think about it. It's Pagalvokit apie tai. interesting. Tai yra įdomu. So, yeah, don't ask yourself. You've got to ask someone else. Jūs neklauskit savęs, jūs paklauskit kažko kito. So you might think, okay, let me go ask my friend in Krishna Jūs consciousness. galite pagalvoti, na gerai, nueisiu paklausiu savo kažkokio pasiekėjo Krishna And sąmonėje. your friend in many cases will say, oh, Ir draugas dažniausiai jums turbūt pasakys, o, you're doing so well. tai jau taip gerai, Gosh, you must be close to at least Bhava. Tai bent jau turėtų būti arti bhavas. So, best friend, probably not such a good Taigi idea. geriausias draugas turbūt nebus gera idėja irgi. What about your enemy? O galbūt apie priešus, o kaip su priešais. Because you're a nice devotee, you may not have any Tu enemies. esi geras bhaktas, gal neturi priešų. But you know the story, Prabhupada's story. Bet žinot, turbūt Prabhupados istorija. We've told it many times. Kalbėjom apie ją daug kartų. Devotees telling Prabhupada that he cannot work with some other devotee Vienas bhaktas pasako kitą Prabhupadą, kaip jis negali dirbti kartu su kitu bhaktu. because he's like this and he's like that and Kadangi šis yra toks, yra noks, just can't work with him. ir mes negalime kartu sutarti. And Prabhupada said, well, he's a devotee, so try to work with him. Ir Prabhupada sako, na, bet jis yra bhaktas, o pasistenk kartu su juo dirbti. That devotee said, oh, Srila Prabhupada, he does this, he doesn't do that, he's too much, I can't work with him. Ir jisai bhaktas sako, nu, Prabhupada, bet tas bhaktas daro tą, nedaro ano, ir man tai yra per daug. And Prabhupada said, he's a devotee. Ir Prabhupada sako, bet jis yra bhaktas. Try to tolerate him Bandyk pakęsti jį, as I tolerate you. kaip aš pakenčiu tave. Because no matter how cool you think you are, Nes nesvarbu, kiek jūs galvojate apie save gerai. there's surely at least one person who's tolerating you. Tikriausiai yra bent vienas žmogus, kuris tiesiog jūs pakenčia. So, yeah. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, Ir Šrila Bhaktivinoda Thakur pasakė, he who flatters me is my enemy. tas, kuris mane giria, yra mano priešas. He who criticizes me is my friend. Kas kritikuoja mane, yra mano draugas. So your enemy may tell you, you're not a devotee actually. Taigi, jūsų priešas gali pasakyti, tu iš tikrųjų nesi bhaktas, You're just a tu materialist. tiesiog materialistas. So what to do? Tai ką daryti? Just got to hang in there and keep trying. Taigi, reikia tiesiog stengtis toliau. Spiritual master more likely to give you the straight source. Dvasinis mokytas turbūt pasakys jums tiesiausią šaltinį. But it's the service of the spiritual master to chastise. Bet dvasinio mokytojo tarnystė yra barti mokinį. Anyway, Yapanalis Krishneshtavion Pamogvam. Pasimelsiu Krišną, kad jis jums padėtų. Okay, so what should we do? We should finish, is it? Or We can continue, we can finish at Sankirtan. okay. And we have to go to a program. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.